zitatu ukangazi zosabisa ubini swawe avama lingesi ubini hama takaruwe chinyatimibe zakafayiri zumbuyosa ndezi nafafanizika ndi godata akwabiti vomereze ukazafode achidabino chakachatachi panopa ndi chaka chatsopano tikuyesesa kuti omwe zitachika chakatha kuti zimene zonse itikeso tikutoti sizophweka koma takonzeka kwambiri pakuti tikufulumira kuti ayimatata yachika abwino kuti zomwe zitachika chakatha zitikeso ndimafotokoza nthawi pressure simakhala chifukwa kuti pakuponja pressure kumpira nthawi zonse imakhala chifukwa kuti inu ndi mtimu ina ena onti timu ina. There is pressure always in football. Pressure is there, and my team with the pressure amayamba papa malizana ndimene ali masewera mawa masewera amene angati pase confidence yoti tiyamba bwanji this season ndi kukhaso nsogoleri kuti siwanyuwani chinthu chantenga patali kwambiri tikatonesese ngemu ngati yamawayi yomwe ndi dabe ni bilovuta kwambiri simafika zibwera ndi mbiri imene wakhala kuchita mbuyo ni biloto ndovuta kwambiri ndo amene ali bwino siku limene onda amene amapambana ndeti kakamba zokuzana ndi mbiri nde ndikuona kuti siziyenda bwino ngati captain osatira police imene abwere maonenji achati pasi support pati pamene simu yanga ndipase choposera support yawo iwo ndi player number 12 timati tikafoka ground tikamaona iwo timakhala olimbikisika kwambiri ndeti amene abwere maonenji mawo asakaike siku nayo sabwe ndiko confidence kuti mawa zachita bwino. Maswera mino atakunzeka kuti tichite bwino mbiri posatengera mbiri imene inalipo ya last season. For last season ndi ina season inonso ndi ina matimu akukonzeka munjira zosiyana-siyana ndi ifenso tikudziwa ndipo tikuyembekezera kuti mwina timu ina iliyonse imene ifuna kuti tikudziwa titatenga njira ina. For example kuti munthu ukamapita kulantaya simungozera zawewa ikayikaya utawuzera sokuzonga mlafika ndetazeraso njira ina kuti titeso kuthana ndi matimu ena ameneso atichalira kwambiri then ndichikuona kuti gemu iyi sitikutengera kuti tachinya ndekakhala ophwekaya ndipo ndeti kutunamizana mpira mawa ulipo koma ifeyo chimene tachitacho chongonesesa kuti pomati 90 minutes tikhale kuti tapambana. Zwagali kuti kulia wina ese game ngati imene amafuna kuti akhale mbali yowina ile kwanga amafuna kuti akhale mbali yowina izizo nzambo ife kupanga focus za season ino ndi game ya mawa kuti yamba motani ayambikeza bwino kutoka kwa ife kwa maplayers zawo akhale kuchikhuliro mwa ife kapiri kusonga tukupanga. Tuweneza kuwina panopo yetu zomwe tikudikirira koma ngati akwiya ifenso takozekera panopa kukwiwawo. Amana kuti action speaks louder than words. Mutaongoona the way I have dressed zongoonetserana kuti munthu ali kulimba mtima sindingamvere chonchibwera kuti udzatenga chinthuchi kuvala kungosonyeza kuti ndikamatha 90 minutes tikhale ma champions isanachenjera ifeyo ngati achenjera ifenso ndotachenjera kwambiri fwa ife ndamene ngati ndi apahandi kutenga kuti amenya katatu iwo afa katatu so ife tikungonyezera njira zimene tagwisa ntchito pakuwamenyazo kuti tamenye kwambiri. Ndine Manoma ndikuyembekeza kuti timu yathu ikuyenera kuchita bwino kutengeranso ndi mmene timu yathu yakonzekerera titakuone sisaulo matimu mmene agulisira ndi
ndikugula Wanderers yagula bwino kwambiri. Ndikuyembekeza kutenga Charity Shield steady win 90 minutes kata wina kaya 2-0. That's my prediction. Ndikusapota Maule. Lero ndakwera Maule. Ndipo prediction yanga lero chinthu chili m'manja mwathu kale. Of course chipito Blantyre fenda kulilongwe. Koma chinthu chibwera so ku Blantyre. Tikuwina Manoma lero litiwina. Kaida ulikosi. Amaule tikuwina game 2-0. Maule. Ndikuyembekezera kupambana kopsa. Ndipo lero lizigoli ziyambire 4 bila mtunda za Manoma. Bullets tingoisiya baziro. Fandika ikawo ina yake ndoti ndikhala ndikuwana mizira. Fana bemera angapange. Ndi ana kwambiri. Tufati biliriza bajana sira. Ndio losaka 6, lero 6 koma sikwani. Bwana wanga Mosa dandaula awawa panoponda azimayi azikazi athu lero leko ndikuzagulisira ukwati lelolo mwanga mkazi aoneka kuti mamuna ndi ndani ife Anoma lero tawina 2-0 tili kufika so kumapenate 90 minutes 2-0. Kukufikani kuchokera kuno ku Bingu National Stadium pamene matimu a Nyas Big Bullets komanso Mighty Wanderers akumane NBS Charity Shield 2026. Tinafotokoza bwino anthu akubwerabe ndithu mokwanira komanso nyengo ili bwino kwambiri kuno kulilongwe. Tili ndi Charles Girenda komanso Sambanda pompano nje Sambanda mwina utambasule chifukwa mwina utatiunikira bwino Nyas Big Bullets pamene ikukumana ndi timu ya Mighty Wanderers pano pa Bingu National Stadium. Andizona ndithu Steve tikatete makaonana kuti ulendo wa season yatsopano tikutsekulira imene mchengereza kuti ndi season curtain raiser kalambula bwalo, so there is pride at stake. Matimu onsewa ndithu akufunitsitsa kuti ayambe bwino season imeneyi ya 2026-2027 and it cannot get better than kugonjetsa rivals zako. Umakanga kuti mwazipatsa motivation even during ma pre-match conference dzulo makocha amanena kuti we know kuti palibepo kena kalikose kamene tingapeze chifukwa choti masewera ntchito zachifundo komabe pride yokhayonena kuti tagonjetsa wankulu nzathu imakhala yolemererapo. That's why masewera amene wawa ali olemererapo kwambiri kunena kuti amakhala achikoka pamene pakumana Bullets pamene pakumana timu ya Wanderers simakhala china chichonse chokhanga tikungoyesana mphamvu kapena tikungosewera umakhala mpira waukulu kwambiri. And on top of that tikuyangana kuti season ya Super League tikuyamba next week ndiye kuti timu imene tapambane ikanena kuti at least yazipatsa komangolomera kuti ayi ulendo uno tazizala chikhulupiriro kuti tikuyamba bwino kwambiri. Well, what a crowd and we are going to have today here in the NSB Charity Shield 2026 and right about now the two teams are about to come in, but before maybe Sambanda comes in once again, maybe one or two things that I have to mention here is that like Charles Irenda said, that people have come from all over the country to see these two big giants, Nyas Big Bullets and Mighty Wanderers, meeting here at the Bingu National Stadium. I'll be engaging you, Sambanda. But how do you paint a picture now when it comes to the real game, Nyas Big Bullets and Mighty Wanderers? We should anticipate a very big match. Whenever the two teams are meeting, you always anticipate wonders, brilliance. That game has everything. It's a match that involves two of the country's major football powerhouses. Bullets are coming into this match knowing pretty well that they didn't do well against their rivals last year. They suffered 3 consecutive defeats, 2 in the Super League as well as in the semi-final stage of the FDH Bank Cup. Zawayamba chikao choyamba umenya nsanga Nyas Big Bullets pira kuzapita chaku dzanja kuzatuluka kuti bukhale oponya ni manja. Nyas Big Bullets
iziteteza golo la kumpoto goletsera golo la kumwera bwino sana tuluke Moloken tamenya cross pakati hapo koma so somebody mutu koma bila kutuluka Nyasa Big Bullets yamba mama kwa mbili automatic attack. This is what we are saying. From our team of Malawi have been complaining mpira ukangojuza nzao pakati. Foul. Now Wonders must wake up. Zatenge free kick zaponya sanga amaite Wonders anali singidi kupatira kutsogolo paja tobana kuti utamangire kuti apide konko kanga di promise kamwendo kuti amenye paja kutsongo uteka goalkeeper kutsaukira goalkeeper nali Innocent Nyasuru pompo Wonders kugogoda bakomo nayo sogoyamba pano kutsautenga Kaliatu patira pakati Sintabali paja Kaliatu alichakumanzere zamenya cross bwino la usumbeni mutu paja kutsabwesapo uli mkati mchikao cha Wonders zamenya bullet koma mmanja mwa goalkeeper Innocent Nyasuru kumenya kutamenya free kick cha za usumbani mutu goalkeeper chola bako koma na saukira so goalkeeper zaponya sanga paja di Kaliati kulimlogeni kumene kusaula ndapo mpira kusautenga paja Nyasa Big Bullets gumbo pasira ja kutsanja kumene kuli Moloken kuimitsa bwino kusamenya cross pakati hapo za usumbani mutu koma mpira suna bile kutali goalkeeper kutango kira hapo sending it back to the wrong man. Singidi takes over now, puts up the ball. Wonders have got possession right inside but taken over by George Chiomba for Wanderers now. Wanderers now is it Chiomba for Bullets now. They play it forward. A sliding tackle puts the ball down. Penalty! Clear penalty! Yes, indeed, the Wanderers player was chopped down in the box there. Chelsea Nyirenda, clear penalty. Yes, what happened was, I think it's Gadi Chirwa, he was going away from goal. Instead of the defender staying with him, he lunged at him and took him down. So really it was very difficult for Kakamega to do any other way. There was a touch and maybe the defender was slightly careless. There was no immediate danger because the attacker was going away from goal. So clear penalty, I think, to Wanderers that is where. Yeah, definitely clear penalty to Wanderers. Let us wait and see whether Wanderers are going to make advantage of that one to open their account. One of the longest serving member for mighty Wanderers to open fire, and of course we are going to have, yes, an explosion of supporters cheering that goal if he's going to score. Let us wait and see. Referee, yes, Kananga Godfrey waves his hand to say let us go. Kaliati now. It hits the post! It hits the post! Isa Kaliati hitting the upright. And of course the goalkeeper dived on the right side, on the right hand side, but it hit the post, reminding us of Happy Nyirenda. In the top 8 finals, you remember, here at the Bingu National Stadium, where Nyasa Big Bullets beat Wanderers on post-match penalties. Was it Silver Strikers? Yes, in the Chelsea. Penalties are not about trying to be stylish, trying to dodge the keeper. Shoot very hard, slide away from the keeper. That was a poor penalty by all standards, and this is it. Maybe for the game, that's better, because penalties sometimes where people talk, if they have scored, too much talk, but right now we're still at 0-0. What does normally on the right now, Moloken is going to try a cross. Oh, for the bar! What a brilliant shot! But the goalkeeper parries it up. Then Singini alipakacha apasa kuchoka kumapasa kumbuli. Now you have 3 players midfield. Ko Pikako just holding that. That's why my striker gonna ninja. Pano kusautenga Wanderers ali mchikao cha Nyasa Big Bullets. Kodanga anga bile na utsogolo koma sana bile na batali ndiye pano tsopano awundi free kick ya Nyasa Big Bullets Mumujabe nditu zoona nditu zatena momwemo not kwa not pano pa Bingu National Stadium kapena nkhani ya ikulu imene tinga kambe pakadali pano ndiya penalty imene waponya Isaac Kaliati anautenga mpira koyambirira Sanudi khanga takamenya ndiyeyo mmene achitira muja timaona Premier League kumpatsira Kaliati khanga ndi mavuto awase akumapita moopseza koma maseweredwe wake ndi payeka pachiyambi ndiona ngati panali vuto anaika osewera midfield atatu anaika Singini anaika ndani Kudonto koma anaika so Zuru amene ma holding player ma holding player palibe amene mamasuka paja kuti azikomitizia striking force ndi midfield na peto yake mama striker awanda Sama ukanga game mulibe mpaka na Zuru amutuluza kwa Sama oneka. So I hope kuti my coach ngata Wanderers
ayang'anapo pa midfield ndi ndani angabwere arumizia starting force. Bwino matimu Mighty Wanderers komanso FCB Nyas Big Bullets akubwerera ndi tumbwala za masewero tionere chigawo chimene chachiwiri cha masewero amene wa NBS Bank Charity Shield pano pa Bingu National Stadium kulilongwe amene wa Chingerezi timati the season curtain race akalambula bwalo wa season yatsopano. Tikukamba kuti Mighty Wanderers akandika chinayi kusewera mu Charity Shield koma sina pambanepo Shield imene chiyambire 2018 pamene Bullets imene akhala ikupanga dominate kapena ndithu imangu tonga yoka zaka zonse zapitasi kufikira season yangu tayi inatsiriza pa namba 2 mu Super League komanso inatenga chikho chimodzi chachikulu chimene cha Castel komanso inatenga chikho cha Airtel Top 8. Ama msimba uja udana chukula Tigers kusapatira kumanzere kukanga tinyirenda pano tsopano kuti utenge mpira vamenya mpira utali kudompa nzero pakati paja tsopano kuza usumba kubwezapo mpira anali mpokera pano tsopano mpira utautenga pita na kutsogola anali mnyamata uyo wa Nyas Big Bullets kuti apite kutsogola tsopano kuzaponya patsira kumbuyo imene kukanga ndi Alex uja ama msimba uja udana chukula Tigers kusapatira kumanzere kukanga tinyirenda pano tsopano kuti utenge mpira vamenya mpira utali kudompa nzero pakati paja tsopano kuza usumba kubwezapo mpira anali mpokera sautengaso bwinobwino kuti atembenuke kanga tigarizirwa koma mpira watuluka ndiwa Mighty Wanderers akuti ndiwa Bullets tiona kuti ndiwopwena ni manja zaponya sanga kanga bwinobwino kuti atembenuke kanga tigarizirwa koma mpira watuluka ndiwa Mighty Wanderers akuti ndiwa Bullets tiona kuti ndiwopwena ni manja mologenuja sauyimitsa bwinobwino patsira chapakati apo kubwezaso kumbuyo alinawo Nyas Big Bullets kupatsira single pakati apo yankho kuti apite nawo watumangirako Wanderers pompo koma mpira watuluka wadzatuluka ukhala woponya ni manja zigoli sizinabwere koma mmene chikuonekera chigawo chachiwiri chikhangati chayamba mofokera pang'ono mwina zitolere pang'ono pano mpokera kuzapatsira kumbuyo kumenya mpira kupita kutsogolo wapatsira wa Wanderers kuti itemberuke ipite kutsogolo paja kusayimitsa bwinobwino chakudzanja paja kuti authamangire kusamenya Bullets wapatsira wa Wanderers kuti itemberuke ipite kutsogolo paja kusayimitsa bwinobwino chakudzanja paja kuti authamangire kusamenya Bullets. Anazamenya sana pompa Nyas Big Bullets wakaoka mpira kusampeza Sama Tijan Sama kukolesa chikoli anazamenya sana pompa Nyas Big Bullets wakaoka mpira kusampeza Sama kungo maliziramo inagona defense ya Nyas Big Bullets chikoli chimene chikubwera patata 48 minutes timboti 3 minutes 40 seconds muchigawo chachiwiri Chelsea Nyirenda. Yes, chimene chachitika kunabwera mpira wa mwamba amene anampasira I think anali guard chirwa ku right wing attack timanena kumene kuno tseguka kwambiri nde chimene wapanga guard chirwa kumenya bullet yoyipa kwambiri pa golo goalkeeper ana punchira mkati zija nimene now goalkeeper should punch sideways chambali koma mwina chifukwa chamene unabwerera mpira wapanchabe kupanchira mkati mmene Sama mayembekeza pa nthawi imene amapita guard chirwa kutsogolo ku defense ya rather ku attack ya Wanderers kunali anthu atatu Sama wangomalizisa mpira ukubwera ochoka kwa goalkeeper pomwepo kungomalizisa kuchinya chigoli but it was a good workout goal mkati mmene Sama mayembekeza pa nthawi imene amapita guard chirwa kutsogolo ku defense ya rather ku attack ya Wanderers kunali anthu atatu Sama nthawi yaitali kwambiri 6 minutes yowonjezera pamwe 6 minutes. Here comes the ball now. Nyas Big Bullets trying to pick up the ball. Wanderers were large in numbers at the back. They get rid of the ball for a throw now to Nyas Big Bullets. Nyas Big Bullets have got possession. They shoot, but it goes hitting the side netting instead of chipping the, reminding the referee about the time. The referee doesn't look at the switchboard time, but he has his own time because he stops the watch. Yes, sometimes when you fall down, and that's the end of the game. Wanderers have beaten Nyas Big Bullets 1-0 through a goal scored by Tijan Sama
3 minutes 40 seconds into the second half, yes, after Nyasa Big Bullets defenders were caught napping at the back. But Nyasa Big Bullets played better in the first half, but in the second half they ran out of energy, they ran out of fuel, and of course they were living on the reserve tank stamina. And again, Wanderers came into the game in the second half, and that's what it is. Wanderers have won, beating Nyasa Big Bullets at this point in time. Yes, indeed. Sam Banda, before I come to Charles Nyirenda, Sam Banda, and yes. Now Nyasa Big Bullets have lost to Mighty Wanderers 4 consecutive times. Bring that goal, they have managed to protect that lead, which has given them their first ever Charity Shield in their 4th appearance since the Shield started in 2018. After 8 years, this is their first win of the Shield. For Bullets FC, it is the very same odd song, losing to Mighty Wanderers. This is now the 4th consecutive time, including the 3 defeats they suffered at the hands of their crosstown rivals, twice in the league last year, and also in the FDH Bank, in the FDH Bank Cup semi-final. Meanwhile, the two teams will also clash in the Super League. This should be on the 9th of... For the first time in 8 years, overcoming their traditional rivals, FCB Nyas Big Bullets. Nyasa Big Bullets yagonja pano ndi Wanderers achitayira pati. Choyamba tinene kuti game inali very tight koma timu onse awiri. Koma ndikuona kuti vuto lalikulu kumbali ya Bullets inali mu midfield. Anayamba bwino, even nthawi imene Wanderers amapeza penalty mukaonesetsa anali a Bullets amene attack ya ku left kunali Mapemba, attack ya ku right kunali Morogeni, macross amapita mkati muja zimaoneka ndithu, koma pa nthawi anali striker mmodzi kwenikweni Kajoke. Nde tikulowa second half, moyo wa midfield ujaoneka kuti ndi who you call digital, but then digital anapweteka pakati paja pafa chifukwa wote athandiza ndi digital samaoneka. Nde pamone gap, if you check second half, mipira mpiri mwina 98% ikangopezeka mpira pakati paja panopezeka Wanderers atatu singini ndi anzakewo. So mukandifunsa ine chifukwa cha vuto wa midfield, vuto yanazakula usanduka cancer mu second half. Last 25 minutes pachilungamo Bullets avutika moti Wanderers akanaka kuti asimikiza ndithu lero lino tifuna zinthu ziteke akanamina ndi chikocho posa chimodzi. Pena munthu wamenya crossbar ujene post ndi head, pena penalty imene amesa post, pena achinya pamene Bullets mwina pang'ono digital anabwera pang'ono. So you can see kuti inali game yovuta kumbali yopanga mipata yochinya, and in the end mukatifunsa say yeah, Wanderers played better than Bullets. In the end, is it fitting kuti awina ndiwo? Yes, ndi mmene anasewera lero, true. And you can see kuti masapota ene nampira alimo ambiri amene akuponya omwe ndi awiri atatu ambiri mwina avomereza kuti kwa lero zinavuta. Now pali mwina kudabwa kwa anthu angapo popeza ma pre-season game Wanderers kaya mapanga bwanji kaya manamiza anthu samasewera bwino, koma lero Wanderers played very well. In fact, if you ask me, kama timu amene tiena kuyembekeza kuti alimbirana championship, awawa they will be fighting to defend the title chifukwa they control things. And panopa ndi amene abwera nyuwani, you can see pamene zinathina kwambiri the way they defend. Amapanga defend yoti mpira usaduse imene mati catenaccio. And if they can defend well and then get goals, it means Wanderers this season akala kuvutas, but Bullets have to go back. Palika homework kuti kachitike. At the end of the day, atipasa mpira umene timaembeza the two teams to give us a high standard. What else can we say? So congratulations to the winner. Sorry amene sanapanga bwino, but there is always tomorrow. They can counter attack in league.
Well, that's what has happened. Nyasa Big Bullets surrendering the Charity Shield as defending champions in 2026. It is mighty wanderers that have come on the scene to claim it for the first time. We hear yes. And Nyasa Big Bullets, when we look at the game, the entire game, Nyasa Big Bullets may have played better midfielders, pushing forward maybe to try to assist him. So Nyasa Big Bullets, yes, their fitness levels were perfect in the first half, but the tide changed in the second half when Wanderers scored that goal in 3 minutes 40 seconds into the second half through to John Sama, and that was as a result of a defensive error by Nyasa Big Bullets players who were caught napping at the back. So that one gave Wanderers that energy that they needed, and this time around we should say mighty Wanderers have beaten Nyasa Big Bullets, I think more than 3 times at this point in time when we look at last season. So mighty Wanderers, the defending champions of the TMM Super League. So they've beaten them 4 times according to Charles Miranda. So Nyasa Big Bullets this time around definitely will still have to go to the drawing board and see where do they go wrong. Because in as far as I'm concerned, definitely they are lacking a striker up front, somebody who can really intimidate. So at time we've just started on a good note and we want to hit everywhere.